Welcome friends. Today in this video we will discuss top 10 most important question from Augustan is. First question. The epithet Augustan was first applied to Dryden by. এই যে Augustan বিশেষণটি সেটি Drydeনের উপর প্রথম ব্যবহার করেছিলেন and the answer is Samuel Johnson, who is also known as Dr. Johnson. Second question. Who is known as Bird of Twickenham? বার্ড অফ টুইকেনহ্যাম নামে কে পরিচিত? বার্ড অফ টুইকেনহ্যাম নামে পরিচিত আলেকজান্ডার পোপ। থার্ড কোশ্চেন, গড মেড দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড ম্যান মেড দ্য টাউন, হু রোট দ্য লাইন? এই বিখ্যাত লাইনটি কে লিখেছেন? অ্যান্ড দ্য অ্যান্সার ইজ উইলিয়াম কপার। ইলিয়াড অ্যান্ড ওডিসি ওয়ার ট্রান্সলেটেড ইন্টু ইংলিশ বাই। ইলিয়াড এবং ওডিসিকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করেছিলেন কে? অ্যান্ড দি আনসার ইজ আলেকজান্ডার পোপ। ফিফথ কোশ্চেন, পোপ ক্যান ফিক্স ইন ওয়ান কাপলেট মোর সেন্স দ্যান আই ক্যান ডু ইন 6। হু সেড দিস? এই কথাটি কে বলেছিলেন? অ্যান্ড দি আনসার ইজ জনাথন সুইফট। সিক্সথ কোশ্চেন, Dr. Johnson left out one important point in his lips of the poet. Who was the poet? And the answer is Oliver Goldsmith. Seventh question, who wrote Proper Study of Mankind is Man? Proper Study of Mankind is Man এই কথাটি কে বলেছিলেন? And the answer is Alexander Pope. When Lovely Woman Stoop to Fally occurs in the play written by, এই কথাটি কে তার নাটকে ব্যবহার করেছিলেন? অ্যান্সার ইজ অলিভার গোল্ডস্মিথ। নাইন্থ কোশ্চেন, আ লিটল নলেজ ইজ আ ডেঞ্জারাস থিং, ড্রিঙ্ক ডিপ, টেস্ট নট দি পেরিয়ান স্প্রিং, হুজ অবজারভেশন ইজ দিস? অ্যান্ড দি অ্যান্সার ইজ আলেকজান্ডার পোপ। লাস্ট কোশ্চেন, হু রোট ফার্স্ট ডিকশনারি অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ? ইংরেজি ভাষার প্রথম ডিকশনারি কে লিখেছিলেন? দ্য আনসার ইজ স্যামুয়েল জনসন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। হ্যাভ এ গুড টাইম।